video, we'll be discussing a new topic, that is demand forecasting. From the name itself, you will understand its meaning. Forecasting means planning in advance, and we know that planning is a very important function of business management. We know that. What do you mean by planning, right? Planning means deciding in advance what is to be done in the future. So, as we were learning principles of business decision and demand theory, we know that it is necessary for a management or a business to plan the future levels of production. And we can plan this production only by estimating the future demand. So, demand forecasting means it is the process of making objective assessment of demand for the product during a given future period in order to evolve an effective production plan for the period. അതായത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് എടുക്കുവാണ്. ആ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ വി ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് the future demand of a particular product for a given period of time. And എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? We are forecasting or we are planning in advance or we are predicting the demand in future for preparing an effective production plan. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം നാളെ എന്തുമാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തോരം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് റിക്വയർഡ് ഫണ്ട് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ, വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് റിക്വയർഡ് raw materials, we have to make sure enough skilled laborers are available. അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്സുകളും ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should forecast the future demand of the product. ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഭാവിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിമാൻഡിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഭാവിയിൽ എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയേ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. So as I mentioned earlier and from the previous definition, it might be clear that a good forecast of future demand is a necessary precondition for proper planning of future level of production. നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ? Overproduction means we are producing the outputs which is more than required for meeting the demand in the future. So overproduction ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? What happens when overproduction occurs? Overproduction, the stocks will get accumulated and the firm's money will be blocked up in the inventories. It is not good for a company or it is not good for a business. In the same way, we should take care of underproduction also. If there occurs underproduction, the demand of the customers cannot be satisfied in the right time. The business will fail to satisfy all the demands which is raised from the side of customers. So, in order to avoid the conditions of overproduction and underproduction, we have to accurately estimate the future production, and accordingly we have to plan the future production also. Now we will be looking into few reasons which makes this process very important. This process means the demand forecasting. Why the demand forecasting is essential for a business? There are few reasons. The first one is for making effective production plans. I have already said the demand forecasting is a necessary requirement for production planning for a business, because it is on the basis of production plans the firms make necessary arrangements for inputs like raw materials, labor, or enough fund. All these things are necessary for making a uninterrupted production. So for avoiding overproduction and underproduction and to maintain a correct level of production in the right time without any interruptions, a company or a business is required to make a demand forecasting. This is the first reason. The second one is to make capital investment decisions. Hope you know what is capital investment decision.
Capital investment decisions are decisions with regard to how funds will be spent to procure capital assets. Capital assets വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ capital assets procure ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫണ്ടുകളെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പൈസ എങ്ങനെയാണ്, ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും റിട്ടേൺ റേറ്റിനെ അനുസരിച്ചാണ്. സോ ഇതും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാപിറ്റലിലും എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ കമ്പയറിംഗ് the expected rate of return on investment with the present rate of interest. ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ, അതായത് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഭാവിയിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദി എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വി can make the capital investment decisions in a proper manner. So this is another reason why the demand forecasting is being this much important. The third one is advertising and promotional expenditure decisions. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി എത്ര എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എത്ര മണി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ഓർ നോട്ട്. If we find that the demand is not sufficient for a particular product, what we have to do? We have to increase the expenditure on advertisement. We have to increase the expenditure on sales promotion in order to enhance the demand for that particular product. So first of all, we have to estimate the demand, and then we have to decide whether to increase the money spent on advertising or not. So this is another reason for demand forecast. The next reason is macroeconomic planning. Hope you know the term macroeconomics. Macro means considering the economy as a whole. We are not considering a single industry. We are not considering a single business. We are not considering an individual product. Here we are considering the economy as a whole unit, as a single unit. So we know that the government and the central banks implement the major monetary and physical policies in order to develop our economy. So for the same, they have to find out the aggregate demand in an economy. What do you mean by aggregate demand? Aggregate demand means the total amount of demand for all finished goods and services. So by considering the aggregate demand, the government and the central bank will make necessary and appropriate monetary policies, also fiscal policies. The fiscal policies are also made by considering this aggregate demand. So for estimating the aggregate demand, we have to perform the function called demand forecasting. By conducting demand forecasting only, the government can estimate the expected demand in the future period. So this is another reason. This next one is inventory management. We know that it is necessary for a business to maintain an optimum level of inventory. Overnight inventory stock ചെയ്യാനും പാടില്ല, ആവശ്യത്തിൽ കുറവും സ്റ്റോക്കിംഗ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല. കറക്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലെവലിൽ എപ്പോഴും ഇൻവെന്ററി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇൻവെന്ററി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻവെന്ററി പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ a good inventory management sector or an inventory management section have to plan the cost of holding inventories to minimum.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവില് ഇൻവെന്ററി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് a proper demand forecasting. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിമാൻഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എത്ര ലെവലിൽ ഇൻവെന്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ബിസിനസ്സിന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇൻവെന്ററി പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും ഇൻവെന്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇൻവെന്ററി യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഫോർ an overall inventory management, they have to conduct a proper demand forecasting. The last reason or the last need for demand forecasting is launching a new product. Of course, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ. അതേപോലെ എത്ര അളവിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം, എത്ര അളവിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ എത്രത്തോളം അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ എത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൃത്യമായി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സിംപ്ലി യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓർ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഒരു ഒട്ടും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അല്ല, അല്ലെ? ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യം അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പുതിയ ലോഞ്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ a demand forecasting is being very much important. The next topic is types of demand forecasting. There are few types of demand forecasting, but all these types has been classified into two major heads. One is short-term demand forecasting and the other one is long-term demand forecasting. Simply, short-term demand forecast means forecasting is done for a period up to 1 year. That is what do you mean by short-term demand forecasting. This short-term demand forecasting is done to know the effect of present policies of a company relating to price, advertising, product model, etc. അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസീസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഉള്ള പോളിസീസ് അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല, സം ചേഞ്ചസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും താമസിക്കുവാണ്, നമ്മൾ ഡിലേ ആവുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. സോ എത്രയും വേഗം എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിന് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഓൺലി ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അറ്റ് പ്രസന്റ് ഉള്ള ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പോളിസീസിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ, അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ എന്നറിയാൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മളെ സഹായിക്കുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. വി കൻ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. The next type of demand forecasting is long-term demand forecasting. It is just opposite to the short-term demand forecasting. Long-term demand forecasting studies the demand of a particular product over a long period of time. We can say for a period more than 1 year. Mostly it is done for a period of 5 years or 10 years or even 20 years. അത്രയും long termലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്, അതിന്റെ നീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നോർമലി ബിസിനസ് ഡു ലോങ് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷൻ, product diversification, launching of a new product line, or planning for a new resource, I mean like human resource requirements. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് ലോങ് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. We can also discuss few objectives of long term demand forecast. First of all, we can discuss objectives of short term demand forecasting. Why we are making short term demand forecasting? Short term demand forecasting means forecasting the demand for a short period of time, say up to 1 year. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? The first reason is, the first objective is to review production plans. Short term forecasting helps the
business to review their present production plans. Normally, a firm prepares production plans for a number of years, but a production plan already prepared needs some reviews after implementation. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഗതി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. റിവ്യൂ ചെയ്താലേ we can identify whether there is any shortfall or not. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അത് കുറെ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ല റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. So once we have reviewed the implemented plan, we can identify any shortfalls, if any. അല്ലെ, അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും shortfalls ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും we can take corrective actions in a very speedy manner. The second one is to reduce cost. Cost reduction is another objective of short-term demand forecasting, because once the short-term demand forecasting is done and if we get a result which shows that the business needs to reduce cost, we can make the reduction of cost in a very speedy manner. This means the short-term forecasting helps the business to understand the quantity of inputs like raw materials, labor, etc. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ലേബർ ആവശ്യമുണ്ട്, എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യം വരും, എത്ര ഫണ്ട് വരും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം പൈസ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ അറിയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്സ് എക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിനസ്സിന് സാധിക്കും. അതല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് റിക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലും ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉള്ള വില കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടിയ വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ മുൻപേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവില് നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ അക്യൂർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിസിനസിന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൈസ് ഡിസിഷൻസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് നോക്കിയായിരിക്കും ബിസിനസ് തന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിന് പ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനെ വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇഫ് ദി എക്കണോമി ഈസ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ബൂം പീരിയഡ്, if it is stepping towards a prosperous period, we can expect a high income in the hands of consumers. High income undengil definitely they'll increase their consumption and definitely the products will have higher demands. അല്ലെ, അപ്പൊ ഹയർ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നല്ല ഒരു ബൂം പീരീഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ ചാർജ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. And vice versa, if the economy is stepping towards, or if they are slipping towards recession or a depressive stage, it is estimated that the consumers will not have enough income with them, so the demand for the products will be low. ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് എങ്കിൽ, ഇൻകം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ ഹയർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ എ ബിസിനസ് ടു ചാർജ് എ ലോ പ്രൈസ് ഫോർ ദെയർ business. So this is also another objective of short-term demand forecasting. The next one is sales force control. We are using short-term demand forecasting in order to control the sales force. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഫോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ബിസിനസ് തന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the business can set a high sales target to their sales force. അവരുടെ സെയിൽസ് ടീമിന് ഒരു വലിയ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ? ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ഡിമാൻഡ്, ഹയർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഹയർ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ്, അല്ലെ? അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച്
അത്ര ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ people in the sense the sales team will feel as a heavy burden അല്ലെ, അവർക്കൊരു വലിയ ബർഡൻ ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. സോ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ എക്സസൈസ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി sales force, because they can compare the actual sales and the targeted sales and thereby find out the effectiveness or the productivity of their sales force. So this is another objective of short-term demand forecasting. Finally, short-term demand forecasting is also done to make a proper short-term financial planning. We know that financial requirements of a firm depends upon the volume of production. As the short-term demand forecasting gives a view into the production requirements of the immediate future, a business can plan for its short-term financial requirements. It can search for opportunities for raising funds at the lowest possible cost. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും, അത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ബിസിനസ്സിന് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നേ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഡിമാൻഡിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതും വലിയൊരു 20 വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. They have to forecast only a short term demand. So these are the objectives of short term demand forecasting. Nextly, we will be discussing the objectives of long term demand forecasting. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. ആ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് വൈഡൻ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിനെ കൂടുതൽ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് നമുക്ക് വൈഡ് ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ ആദ്യം ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് അത് നല്ല രീതിയിൽ നാളെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നല്ല ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിസിനസ്സിന് തന്റെ ക്യാപിറ്റൽ വൈഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദേ കൻ ഈസിലി വൈഡൻ ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്. അതേപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി മുന്നോട്ട് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല, ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ കമ്പനി ടു കണ്ടക്ട് എ ലോങ് ടേം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലാൻ ദെയർ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷനോ ഒക്കെ വേണ്ടി പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദെയർ വിൽ ബി എ favorable demand in the future. And if there is an unfavorable demand in the future, it is not advisable to make long-term investment decisions. The last objective is human resource planning. We know that success of a business is largely depends upon the quality of the personnel, quality of the human resource, the workforce. So we have to conduct a proper recruitment and training of human resources in very advanced time. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ ടൈമിലല്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി ഭാവിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അധികം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ ആവശ്യമാണ്, കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ ഏറ്റവും നന്നായി എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനും പ്രൊഡക്റ്റിനും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇപ്പോ
പുതിയ റിസോഴ്സസുകളെ, അതായത് പുതിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും എഫേർട്ടും പൈസയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദി മേജർ ഒബ്ജectives ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് a long-term demand forecasting. Now we will be discussing what are the basic steps to be performed to conduct a demand forecast. So these are some basic steps. You can easily understand its meaning. The first step is to identify the objective. The first and foremost step is to identify the objectives of demand forecasting. Why we are conducting demand forecast? The main objective is to find out the future demand of a product. That is very well known. അല്ലേ? ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ആളുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റഡിയിങ് ഓർ ഐഡന്റിഫൈങ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. മേജർ ആയിട്ട് 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഇസ് the entire production or entire products are categorized into 3 heads. One is whether the business is producing durable goods, whether it is producing non-durable goods, or whether it is producing a capital good. ഈ 3 കാറ്റഗറി ആണ് നോക്കുന്നത്. The factors influencing the demand of these goods are entirely different from each other. Durable goods ന്റെ factors, influential factors അല്ല നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടിലും വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കമ്പനി, പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so the third step in demand forecasting is selection of method of forecasting. There are few methods available for conducting the demand forecast. We can learn it in the coming classes. We'll be discussing the methods of forecasting in the nearby classes. So നമ്മൾ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സിനും ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. The fourth one is data collection and analysis. After deciding all the above things, we will be collect past records. We will be collecting information from the customers, from the dealers, from the salesman, and if required, we can consult professional experts to collect the data as well as analyze the data. Once the analysis is done, we can interpret the results, whether there is a favorable demand in the future or an unfavorable demand in the future. So this is how we conduct the entire process of demand forecasting. First of all, identifying the objectives. Second one, identifying the type of good produced by the business. Third one, selecting an appropriate method of forecasting. Fourth one, data collection and analysis from different sources. And finally, interpreting the results. Students, I hope you have now been familiar with the concept of demand forecasting. Demand forecasting endana? What are the different types of demand forecasting? What are the objectives of both short-term and long-term demand forecast? What are the basic steps performed in the process of demand forecasting? All these things have already been discussed. Now, even you can imagine what will be the essentials for a good demand forecast and what will be the possible limitations in the process of demand forecasting. Alle, ഒരു നല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആക്യുറേറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാക്സിമം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം. Then simple and understandable. ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട്സ് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും, ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും, എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒരു നല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Then economical. Economical means the entire process will involve some cost. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട 5 സ്റ്റെപ്സും നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെലവുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലും ഏറ്റവും സ്പീഡിലും നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു നല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ the results should be long lasting.
നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു അധികം പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നാളെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്താം, ദാറ്റ് ഈസ് the demand forecasting conducted was not good enough. നല്ല രീതിയിലല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So that it is said that the result attained by the demand forecasting should be long lasting, and finally it should be flexible. That means the demand conditions are subject to frequent changes, and therefore the good forecasting method should be flexible enough to adapt to the changed market condition. We know that every time the market will get changed. അപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന്റെ മെത്തേഡ്സും മാറ്റി മാറ്റി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒരു നല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഓൺ ദ കോൺട്രറി there are some limitations. എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് there may be some chances of errors, and we know that we cannot predict the future in a 100% accuracy. അല്ലെ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then എത്രയൊക്കെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ തിരക്കുകളുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കും, ടൈം കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഏറ്റവും നല്ല നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫെയിലിയർ ആകും. അതേപോലെ തന്നെ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെലവ് ചുരുക്കി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. ഒരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. And along with that, as students who are learning principles of business decision or economics, you have to know what are the different methods which can be adopted for conducting the demand forecasting. So definitely we'll be looking into that topic on the coming classes. So I think now all the topics are clear for you. So thank you girls, thank you students.